뉴럴 앰프 모델러가 무료 배포 중입니다. 기타 꿀템이에요. 간단한 조작으로 원하는 기타 사운드를 만들 수 있습니다. 베이스, 미드, 트래블 등을 조작해 사운드 디자인을 할 수 있어요. 앰프 등을 변경해 기타 녹음을 할 수 있습니다. 이모 힙합, 밴드 음악 하시는 분들에게 추천드려요. 다운받는 법은 사이트 하단부 본인 OS 만든 걸 받으시면 됩니다. I like the first one better, but it still sounds good. Let's see what else is there. There's another Emil Rob, whatever. Sorry if I say your name wrong. Let's try this. It's a 67 Plexi. Oh, and there's IRs there too. Okay, well let's try. Let's try that one. 48K. So Emil is very good at doing this, I gotta say. It feels and plays great. I don't know if Emil is someone who's known, I don't know, but sorry if I don't, but this sounds great. Let's try... I don't know. That was low. 스튜디오 A800 테이프 레코더가 74% 할인 중입니다. 빈티지 꿀템이에요. 사운드를 더 웜하고 아날로그틱하게 만들어줍니다. 훨씬 댐핑감 있는 사운드를 만들 수 있어요. 세츄레이터가 먹여져서 더욱 시원스러운 사운드를 만들 수 있습니다. UA 제품 없이도 사용할 수 있어요. 믹싱이 고민이신 분들에 강추합니다. 저렴할 때 득템하세요. Now engaged. So it's adding a little bit of volume, a little bit of warmth, a little low end to the sound as well, and a little bit of beef down below in the bottom part of the sound of the song. I'm going to play it again with the plugin engaged, and I'll mess with the filters here since we're on the repro head. All you have to do is grab it with your cursor, drag down or up, and you can see it turning, and listen how it adjusts the sound. Adding quite a bit of high end. I'll turn that all the way off. You can definitely hear it in the snare drum. What a great little effect, just adding a little bit of EQ right inside this tape machine plugin. Let's do that same thing, but this time with the low end. 버스포스가 50% 할인 중입니다. 믹싱 꿀템이에요. EQ 컴프 필터 세츄레이터가 한 번에 들어있습니다. 버스에거로 사용해도 되고 단독으로 사용해도 좋아요. 사운드를 굉장히 깔끔하게 잡아줍니다. 해당 음역대 이펙트가 먹여져서 믹싱할 때 편리하게 할 수 있어요. 저렴할 때 득템하세요. Sounds such as this. I can see that it is processed in two signal paths, the dry path and the saturation path. When I turn the volume controls all the way down, we don't hear any signal going out of the bus force. This is because we've just cut off two signal paths before the final output. Now I can introduce the signal again by slowly turning up the dry path volume control, like this. Now, if I would like to affect the sound by some EQ or filter changes, it won't work. And that is because my dry path only has the EQ on it. So at this point, the filtering will not affect the sound because it isn't in the path. The EQ, on the other hand, is in the processing path. And we know this because it is displayed below the dry path volume control in the little rectangle that says equalizer. So to be able to activate the EQ on this path, 베이비론이 70% 할인 중입니다. 신스 꿀템이에요. 2300개 이상의 사운드가 들어있습니다. 트렌디한 힙합 R&B 만들 때 쓰면 좋아요. 필터, 모듈레이션 매트릭스, 스케일 기능 등 곡 작업에 필요한 다양한 이펙터가 내장되어 있어요. AI 자동 멜로디 생성 가능한 인스타 컴포저 등과 함께 사용해도 좋습니다. 저렴한 때 득템하세요. From super thick saw leads to growling basses
sparkling pads, and analog strings. Babylon can do it all. Functions include multi-voice oscillation, hundreds of waveforms, filters and effects, and a modulation matrix. In fact, there are all the functions that you'd expect in a regular synth, plus interesting extra features including virtual unison and detune programming, envelope slope shapes, hundreds of built-in presets, and microtonal scale programming. Before I get into the nuts and bolts of sound generation, let's firstly dive into those scale and microtonal features, very unusual for a soft synth. The tuner section here at the bottom of the interface contains a huge number of Western and non-Western scales and microtonal mappings. Just set your root key and choose from them. 사운드 토이즈 이펙트 렉이 43% 할인 중입니다. 사운드 토이즈 여름 할인 중이에요. 많은 제품이 반값 할인 중입니다. 이펙트 렉은 사운드 토이즈 전 제품을 사용할 수 있는 플러그인이에요. 각 플러그인들의 조합으로 새로운 이펙트를 만들 수 있고 한 개만 독립적으로도 쓸 수 있습니다. 데빌락, 필터 프리, 에코 보이 등 믹싱의 레알 꿀템만 모아놨어요. 저렴할 때 득템하세요. 리틀 알터보이가 50% 할인 중입니다. 보컬 믹싱 꿀템이에요. 조작이 상당히 간단합니다. 피치, 모먼트, 드라이브, 믹스가 전부예요. 가운데 모드는 때에 따라 바꾸기만 하면 됩니다. 훅 부분을 꽉 채울 때 피치와 포먼트를 조작해 사운드를 더 풍성하게 만들 수 있어요. 드라이브로 좀 더 존재감 있는 보컬 라인을 만들 수 있습니다. 저렴할 때 득템하세요. Of your track, but you can use the format shifting instead, which makes a vocal sound like this. We don't care about anything. Or this. We don't care about anything. And what's also really dope to do with this knob is to automate the format, so you get a kind of effect like this. We don't care about anything. Then this link button over here just links the two knobs together, so when the pitch goes 12 up, the format goes the same. In the middle of this plugin there's this mode box where you can choose which mode you want. Let's start off with quantize.